Was machen Sie in der Freizeit? Bitte schon. Ich mache Informatik an der Universität Worksheets und ich habe keine mehr Zeit, aber wann ich Freizeit bekomme, ich möchte im Park im Kino die Zeit verbessern mit meinem Programm. So, es gibt viele Kino und Park, so die Park heißt der neue Park in Rostock liegt. Ich gehe da fast am Sonntag mit meinen Freunden. Wir versetzen fast 1 bis 2 Stunden da. Und es gibt auch ein Restaurant und Café. Manchmal manchmal trinken wir Kaffee auch. So, das ist nicht was jeden Zeit gehe ich da, aber es gibt auch eine Stimme mehr. Ich gehe da auch Zu Fuß? Die Straße ist sehr schön und sehr lang. Zu mir es gibt viele Touren am Sonntag und Samstag. Ich treffe mit anderen Leuten da. Ich mag es sehr. Und ich lerne neue Kultur und neue Sprechen. Auch es gibt Leute, die Unterschied Sprachen sprechen. Also ich lerne neue Kultur, neue Sprachen auch. Und ich komme fotografieren da, weil es gibt den, wo ich frei liegt. So, und das ist alles ganz gut. Bitte schon. Hemant, was machst du in der Freizeit? Hallo alle zusammen. Heutiges Thema ist die Source of meiner Hobby. Hobby ist die Arbeit, die uns Freude bereitet und die wir in der Freizeit verrichten. Mein Hobby, Reisen und Lieder hören. Immer wenn ich traurig bin oder etwas feiere, höre ich Lieder, die mich glücklich machen. Wenn jemand gerne einen Film sieht, dann liest jemand gerne. Wenn ich über mein zweites Hobby rede, ist das Reisen und Reisen, was macht mir Spaß. Meiner Meinung nach kann die Arbeit, die Ihnen Freude bereitet, Ihr Hobby sein. Danke. Aha. Okay. Klar. Ankit, Sunidhi, Shorab, ein nach dem anderen bitte. Ihre Hobbys. Freizeitbeschäftigungen. Mein Hobby ist Federball spielen. Federball ist mein Lieblingsspiel. Es ist so fast. Am festen in the world. Ich spiele Federball, wenn ich frei. Ich liebe Federball spielen, denn es ist good food exercise und
of my. Ja, Lot of my. also ganzen Satz bitte. Ja? Komplett Satz. Complex jobs. पूरा सेंटेंस बोलो. Speak with federal students then access to good exercise and It co- lot of my friends. Yeah. It completes my task. What? Yes, sir. Lots of मतलब क्या? इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है. Yeah, sir. Das macht mir große Freude. So that's Okay. Ja, next. Nächste Person. Freude machen. Zufrieden. Also, Ausgleich. nachhaltige Karriere können Sie. Ja, bitte. Next. Man kann zufrieden sein, man ist glücklich. Man kann auch besser leisten, auch an der Arbeit, also am Arbeitsplatz, wenn man zufrieden ist, glücklich und produktiv. Wenn Sie ausgeruht zur Arbeit kommen, dann können Sie besser leisten. Dann konzentriert, fokussiert arbeiten Sie auch dann im Alltag. Okay, nächste Person bitte, Fazil. Egal allein oder mit anderen Freunden zusammen. Aber etwas, machen Sie etwas, was Ihnen glücklich macht. Ja. Wir betreiben eigentlich Hobbys, weil die Hobbys uns glücklich machen, Spaß machen. Weil sie uns Spaß machen, sie uns glücklich machen. Wir bekommen Unterstützung. Es ist wohltuend, wenn wir etwas vom Herzen machen, aber nicht für das Geld verdienen, aber für uns selbst. Das macht den Kopf eigentlich frei. Wir bekommen den Kopf frei. दिमाग खाली हो जाता है. Und dann kann man die Akkus aufladen. Weiter. Akkus aufladen. Akkus. Aufladen. Den Kopf frei bekommen. अब कुछ पल नेचर में घूम के आते हो तो लगता है कि पुराना स्ट्रेस तो रिलीज हो गया और फिर से एक एनर्जी आ गई. सो आकू अपनी बैटरियां हैं वो फुल हो जाती हैं. aufladen. Ja, gut. Noch jemand bitte? बैटरी. आकूजाटी वाला आकू मत समझ लेना. Gegenwart. Ja, Gegenwart. Im Gegenwart. Das ist Stresskiller. Ein Hobby ist Stresskiller. Wir können Stress abbauen. Hobby ist Stresskiller. Oder man kann sagen, man kann Stress abbauen. Kann man abbauen का मतलब है स्ट्रेस को रिलीज करना. Das ist so gut. बाउन का ऑपोजिट है abbauen.
Ja. Gartenarbeit auch, wie Sie auch schon gesagt haben. Das sind dann beste Freizeitbeschäftigungen. Mit Kommilitonen noch besser. Allein auch okay. Ja. Also nicht in Pflichten, aber auch man für sich selbst. Ansonsten, wir machen für andere Familienmitglieder. Aber wenn wir mit Hobbys uns beschäftigen, dann haben wir das Gefühl, dass ja, mein Leben ist auch wichtig. Ich mache auch etwas für mich. Und so können wir dann auch im Alltag eigentlich besser leisten. Das verbessert unser Fitness. हमारी फिटनेस को इम्प्रूव करती है हॉबी. Ja, also extrem wichtig für uns. Extrem. Enorm. Wichtig. Wichtig. Für uns. Ja. Verbessert. Verbessert Fitness. Und dann macht den Alltag auch wieder Spaß, wenn wir etwas mit uns beschäftigen, Zeit verbringen und genießen. Und es ist egal was eigentlich. Sie können ein bisschen singen oder spielen oder Fahrrad fahren, lesen, malen, fotografieren. Das kann alles sein. Aber das sollte Ihnen Spaß machen. मजा आना चाहिए. हो कुछ भी सकता है. बोले schlafen, das ist auch okay. Schlafen ist auch Stresskiller. Dann ist man wieder aufgeladen. फिर से उसमें भी एनर्जी आ जाती है. Klar? Also für einen richtigen, guten Alltag brauchen wir Hobbys. Next, will noch jemand dazu was sagen? Sunidhi? Ja, guten Tag. Ja, bitte. So, mein Hobby ist Klavierspielen und auch anderes Instrumenten spielen. Mhm. Ich mag Musik hören, also ich mag Essen kochen. Ja. Ich interessiere mich für neue Dinge machen. Aha. Essen machen. Hobby ist sehr wichtig. Es gibt Vergnügen und Kreativität. Ja. Ich habe nicht viele Hobbys, aber ein Hobby habe ich gesagt. Was kochst du gerne? Manchmal Tee oder Noodles. Aha. Gut. Tee, Nudeln. Das. Gut. Für sich selbst oder für die ganze Familie? Nicht für die Familie. Manchmal. Also manchmal für normalerweise für selbst und manchmal auch für Familie. Okay? Gut. Ja. Gut. Das ist toll. Okay, noch jemand? Shorab? Hast du auch welche Hobbys? Shorab? Ja? Heute nicht. Morgen ist auch ein Tag. Okay. Kein Thema. Alle haben schon gesprochen. Checken wir mal. Fazil, bist du da? Himanshu? Ja, ich bin hier so. So, Hobbys. Wir sprechen über Hobbys. Solche Themen bekommen wir auch im Unterricht und in der Prüfung. Bitte. Ja, meine Hobbys sind Lesen und einige Bücher lesen. Ja, ich habe Zeit mit mehr Hobbys.
Ja, beschäftige ich mich im Lesen. Und einige direkte Videos zu anschauen. Lesen und Videos anschauen. Was ist das? Wer ist er? Ankit. Okay, er singt vielleicht. Das ist sein Hobby. No? Okay. Videos gucken. Mein Hobby. Ja klar. So kann man. Richtig. Alles klar. Okay, gut. Das war es. Und jetzt nehmen wir als nächstes noch ein Video.